ga tlhaloswa fa di le supa fela e le tsone tse di mo tirisong seo jaanong se tsosa matshwenyego a gore jaanong mosola wa tse di seng mo tirisong one ke eng re buisana hano le motsa mokwaledi wa tsa ditiro operations tsa lephata la dikgaolo le tsa ngwao re Kabo Moseki le Molaestilo wa council ya Ghanzi re Thabiso Kebadile borre tshotla ke tse sebaka se ke le dumedise ke la mogele mo Botswana Connect ra leboga tla ke simola ka wena jalo re Moseki di ne di le 19 di polasi tse 7 ke tse leng gore di operational nka diala ka puo ya seng ke re re be mo dinakong tlhomamisa seo go nga gape bo re tlhalosa gore jaanong go tlilang gore re hele re dirisa hela tse 7 ra tota ba maru gore re fundile di famo di le 19 mme tse leng gore di under what we can call 100% use di 7 di 7 tse leng gore they are operating at 100% mme maikalelo magolo ke gore di famo tse tsothetse di helele gore di mo tirisong di helele gore tsothe di na le dilo tse dintsi tse di dirwa mo teng ga di famo tseo go nne le gone go rua le ruo mo teng go nne le go nna dilo tse di tshwanang le bo fodder production re kgone go dira dijo tsa dikgomo tse kana tsa diruiwa tsone tse gone mo difamong tsone tse ke a rata gore wa rialo mme ke batla go ganela thata mo goreng tse 7 di 100% operational or they are operating 100% tse 12 are not pothata ke they are operating under capacity. Under capacity? It's because of a number of reasons. Yes. A number of reasons, including funding challenges. Okay. Funding challenges. The capacity challenges. It's a science. Yes. So go tshwanetse gore be gona le dilo dingwe tse leng gore di a dirwa gore le ruo le le mo teng ga dipolasi tse le ate gore dipolasi tse di tsamaye sente go ne le dilo tse di tshwana le bo record keeping go ne le modern agri practices tse leng gore di a embrace you, and that is why we have decided to bring everyone together go chobokwane ka beke ya di 13 to the 17 gore ba tle go kopana as a way of building that capacity. Okay. So we want all of them to be 100% operational. So this is one of the initiatives selling di 100% operational. Right. Go na le tse di dirang bonte tota like tsone tse di go kgaolong ya ga re Kebadile go Ghanzi. Re batla gore ba bangwe ba tsoma di kgaolong tse dingwe go bo Serowe go bo Mabutsane go bo Boteti ba go ithuta go go benchmarking. Benchmarking. So we are bringing these people together to learn from each other and a community of practice ya le batho eleng gore ba ka supegetsana ba gogana ka matsogo ba supa gore nya me ha re le mo di famong jana rona re kgona ha lona le kgona ha yana le gore they should learn together, learn from each other. That is what we are trying to achieve as a ministry. Right. Ibile ke ratile gore o no supa gore go lebega go kgaolong ya Ghanzi go dira bontle ke re Molaestilo gongwe wena ka re ba mo dinakong gore semo ke eng gone ka go Ghanzi a re lebile tsone di polasi tse jalo lo go Ghanzi nya mema ke dumedise Batswana go Ghanzi ke go dumedise lo yana le re Moseki hano right semo sa di polasi ke dumela ha se tato ka hala thata ka gore ena ra kisana ke nna Molaestilo wa council ka ba karolo ya temothuo e lengwe ya tse leng gore ke tsile go di sala morago thata mme ke spremeletse thata teng mo dipolasi tsone tsa rona tsa RDP mo nakong ya gompieno dipolasi tsa rona tse leng gore di a dira di 4 ka palo mme e nngwe ya bo 5 sa direng re santse re emetse na ra phunya di dibehela tse di sa mo go teng di blank jaanong re emetsela gore re bate metsi ka gore setse re reketse dikgomo mo dipolasing tse dingwe jalo ke dumela gore we tara go ngwaga wa go hela be re na le dipolasi tse 5 tse leng gore di a operate. That is quite impressive. Gongwe re ka re ka ne le 19 gongwe ke ya ka re Moseki na bua perhaps maybe a benchmarking exercise ke yone le gore ya thokala re go tweko bone ba kgonne yang gore e batle ba di place at least 4 di gona gona operational ka tseleng tseng jana out of the 19 tse leng gore we funded lona ni re ya ra gona le dikgwetho mmela hantswa re kgona jalo ke gore maitemogelo hela a leng gore na lone re lemoga gore so se se tona se se tlhokagalang ke gore batsamaisi ba dipolasi mo go teng di farm board ba tshwanetse gore e be le batho ba leng gore tota
ba rutetswe thata go tsamaisa polasi ba e tsamaisa le kgwebo ha ba ka e tsamaisa hela jaaka gongwe maraka wa syndicate kana ya ka polasi hela e go teng e thakanetswe ba sa e tsamaisa le kgwebo go mo ke gone mo go digang dipolasi mme gape ya ka re Moseki na go na le dithaelo tsone tsa gore batho ba ba sena dikitso tse di rileng ka gore gongwe re kgona go thopela motho o tsholeditseng letsogo mo kgoteng e bele ene le gore gongwe na a bua thata re be re akanya gore o ka tsamaisa polasi only to find that gore ha re setse re a go tsenela ko teng go na le dithaelo tse dintsi tse e leng gore wa di talk mme rona re itiretse boammaaruri mo ngwaga ene a re ha go ntse ke lemoga dithaelo tsone tse tsa dikitso tsa bo financial records bo animal husbandry practices tse di rileng ra bo re tsena mo memorandum of understanding le Botswana University of Agriculture and Natural Resources yes ra solela gore go tswang ha ra go tsa bakela mo go gaisang mo go se re se dira mo nakong ya gompieno re mo se go tla go boela ga go ena anong gore ke utlwa go tlana le o tla ba kgobokanya gone go no re go tshobokanya yes ke batla go itse gore anong lona lo phata lwa go dira jang se leng gore sa go diragala gone go bokopanong jo e tla be ile sentle se se tla ba go tlhankana sa ba rotloetsa gore le bone ba tle ba dire jaaka go diragala go gantsi bile bo go nna botoka le go eta era dilo di dintsi tse re tabo re di dira sa ntlha ke gore ra go tsisa mo go teng ke di-experts kana ba itsanape ba ba tswang mo maphateng a harologaneng ba ba tswang ko bo Ministry of Agriculture ba ba tswang gone ko bo Buane ba tswang ko bo Bius ba ba tswang hela mo mahelong a harologaneng ko e leng gore re ithela ba itsanape ba le teng e tabe le bone batho ba e leng gore mo malatsing a re tabone re le gone ko e tabe le bone ba important knowledge but importantly re taba re biditse le barui ba bangwe ba ba tswang mo dikgaolong di tshwana gone go bo gantsi go ba ile gore bona they are already successful gore ba te go provide di testimony ba te go thusa ka ha ba ka thusang ka teng gore we want them to mix with this communities ba imparted the knowledge ba dira yone capacity building jaaka ne re bu but they will be having all sorts of people come from all corners of this country, experts, people in the agribusiness, research institutions, all those people will be coming together. Really identifying they lack. And we are looking at a rather long plan. This is the first start. This is where we are starting. But the time is we are looking at strengthening the oversight mechanisms. Right. So we are going to strengthen the oversight mechanisms. Study farmers on it. Rago empower the body that rago empower staff ga di farm tsone tse ka di different skills re ba ha dithuto tse di harologaneng ra gore ba simolle gore re simolle go bona go tswa sengwe mo teng ga di farm tse ka tumelo a rona gore they can be sustainable self-financing. That's the idea. Really. Yes, that is the idea. Mogopolo ga se gore gore menta tswelle a ntsa tsenya madi mo go tsone ngwaga le ngwaga nya mogopolo ke gore di simolle gore ya no di ne profitable. Of course. That is where we are looking at, and in the end we are hoping that they will be so profitable that they will be able to create the necessary employment go di kgaolong tsone tse di tantsa di kgomohela kana di ruo la mabono le leng gore tano re emella mo di kgaolong tse dingwe re tsama ra go di plaseng tse ra go reka ko di kgomohela kana tsone di pudi kana dinku kana eng hela di pitsi tse leng gore they are of top standards re batla di bonelwa mo di plaseng tsone tse ratse because if all this is achieved the community will be empowered and hopefully the profits that are made from these farms will contribute to community building initiatives. What I was at home, go counseling kana go government kana ba. But now vale mo go ipelegeng yana ba dirisa letseno le ba le bona mo go tsone di farm tsone tse go thabolola. We believe strongly in agriculture, the transformational power of agriculture. That is why the farms are a cornerstone of our community development initiatives. So re at the very end, all the farms will be fully operational,
go re ebile go na le nnetana go na le synergy between the farms ba reka mo go ba bangwe le bone ba di farm yalo interdependency ya di farm tsone itse. So we are trying to come up with a model, and this for us is the starting point. Right. But Kebadile, the intention is for that synergy of those different farms, say, will be able to contribute to within the locality to the GDP ultimately. Lona, as a case study, how beneficial Diplace have been to the district, the communities that which those farms are found? Yeah. Kana me ibile ke simolela ka gore gone yana kana yone ya place ya nyotsa di gone ne re ka di khomore di isa temo ngwageng oneo. Okay. Ne re ka khomo ko place ya Chobokwane e re tabeng re tshwaretse tiro go yona. Gora re ke place ye nngwe yone ya Radp e rekisetsa yeng. We bought around 97 at 5,000. Gora gore community ya Chobokwane ka re bua le wena gora re bana le around 500,000. Yes. Mo accounting ya bona. So lo ke gone gore di thabollo tse leng gore di ko tlase thata tse leng gore ba ka di itirela ko kgaolong ba nne ba lebe tsone letseno la dipolasi tsa bona a re bue gongwe go tlhokagala a laptop ko sekolong kana go tlhokagala a photocopy ko sekolong kana ha ba itirela ba rekela bana ba bone ga go tswela bana ba bone mosola ke bone ba go rutwa gore ba tlamela sekolo sa bone ka ditswampelo gore bana ba bone ba nne le thuto ke ka ha community benefitang ka teng ha ile gore ko clinicing ya rona gongwe go thela sengwe go na le sengwe hela se leng gore ba ka se kgona ba thusa tsa botsogo ba ka leba ba renya me re tse 20,000 re go thusa ko clinic gore mehama e harloganeng e leng gore ya ba tshedisa mo kgaolong ke bone ba tshwantseng gore ba lebile dio tse le matlhoko a bone me ba ka leba gape gore mme ga ra hiwa ntlo ya mothoki gompieno mme re tse ene 100,000 o diriswang go aganto mo mading a rena le ngwana dikgomo re go agela mothoki ka gore ko pheletsong ke sone se leng gore re batla go se hithella re le di council gore ko pheletsong ba bo ba le self sustainable ba kgona go ikemela ba kgona go hema diemo tsotlhe tse leng gore ke dikgwetlho tse di ba lebaganeng le dikgaolo jaanong maybe le rona gape re tseletse kganye ka thwahalo ka gore jaanong ga re tswa mo go yone field day rona ga re hetse re setse re dumalane re tsamaetse council ke le modula stilo ra kopa gore re go na le mo go teng community farms awards ko gore mo ngwageng o tang ka December re taborana le sengwe gape se leng gore ra wada di community farms tse di dirileng sente re setse re kopane le di farmers tsa gantsi ba ntshitse around 6 bulls as prizes ra go bua gape le ba retail ba rekisang dijo tsa dikgomo gore ba tswele ba add the prizes tse re tabone re dinela farm e dirileng sente farm e dirileng sente ka tswela gore what are the value chains tse ba di tsentse mo farm or value additions ba ka tswa ba dirile tshimo ya dry land maybe 50 hectares ba ka tswa ba dirile tshingwana ya merogo ba ka tswa ba dirile diterata tsa bone ba di thokometse masaka bone ba thokomela gona le calving rate e to ka hetseng e go godimo gona le even culling practices tse di rileng e le gore ke tsone tse ba tang ba gaisana ka tsone ya ka se ka igongwe place ya Westerhana High ke ngwa di place di dirang sente ba ile ba bula le butchara ko motseng e le gore ke engwe ya gore ba o ketseletseno la bone e le kgaolo tsonetse ke tsone di tse re tabong re di lebeletse ngwaga le ngwaga for 4 years 2026 to 2029 go tabo gona le community farms awards mo kgaolong ya rona. Right. Nako ke yone sang ke man sentle re Moseki ke batla gore o mphela go la bohelo re tla re garele puisano ya rona. Tota a re le ko Chobokwane re taba re holdile letsatsi le Farmers Field Day under the theme here smart, sustainable, inclusive farming for rural prosperity. Right. I think re setse re buile ka maikaelelo gore eventually we want to see this as economic centers in the rural areas where the jobs are created, where there's different activities happening within the farm. Further production. We want to diversify the activities in the farms so that, like we said, they are fully operational and they are self-sustaining and they are able to benefit the communities. So I think that is what I want to emphasize, but also emphasize the building of capacity, the different farms, the different farm workers, the bodies are thing, le botela ba bereka le di farm tsego ba di thuse
We live in challenging times that climate change. We want climate smart agriculture. Right. So that is why we are bringing the expertise to share gore ba ga etsho ha le nna mo kgaolong e tshwana le ya Ghanzi e ntse jana ha le nna go mabutsane go ntse jana pula di sane thata go sa re go ka tweng gore mme le bone dipoelo. So that is where we are aiming for. But the most important thing, my brother, is that these are not short-term interventions. This is part of a long-term plan ya gore re dire prosperity in rural areas through these farms. Thank you, Moseki. Hello, mo sephatleng sa motho. Erra mo go lamela bohelo nka buela ka tlhalosa gape gore gone ko tshobokwane field day re gakologeleng gape gore ba rata bon re le teng re le Batswana re tsile ka bontsi jalo le bone ba batang ba tswa go dikgaolong tse dingwe ba ipaakanyetse gore ka go nna le an auction sale ra go rotloetsa gape gore go nne le ka ha tsone dipolasi tseo ba ka rekisang ka teng ke engwe tsamaiso e leng gore re adoptile re le council ya Ghanzi ra go nna re dira di-auction sale in these farms going forward e leng ntha yone ya go promota theko le thekiso ha gare ga tsone le ha gare ga setšhaba ka kakaretso ka jalo re sologetse go le gontsi thata re ka badile tla ke go leboga re Moseki tla ke leboga re tla re lona gone ko teng ko fielding eo Ra leboga. thank you, you're welcome. You're welcome. a re wetsa ene puisana rena ka tselentsi ya dikgang tsa Setswana di a latela tswelantse di kantse. Welcome to Botswana Television Studios, where your concept becomes a reality. Looking for the ideal setting to bring your ideas to life? BTV Studios 2 to 4 are available for hire with cutting-edge facilities that meet international standards. Join us on our morning show and news channel